Alright, STEENBOK. We gaan even kijken. Beoordelen. STEENBOK beoordelen on some sort of a communicatie. Er is heel veel jaloezie around jullie STEENBOK. Beoordelen over a maag of some sort of a corporation institution. And ik zie jong STEENBOK tussen de leeftijd van 35 en 50 is in some sort of a probleem. Dus als je bent tussen de leeftijd van 35 en 50, some sort of a problematic situatie voor jullie STEENBOK mensen. STEENBOK dat heeft kinderen, dat is Scorpion, je beschermt je kinderen en dat is best wel goed. Dus als we bekijken, verdriet voor een group of mensen wordt gepakt. Mensen nou recognize wat een ram heeft gedaan. Verdriet voor een ram. Mensen zien de waarheid over een ram en een leeuw. Een stier, verdriet voor een stier. Mensen recognize dat een stier was zeer jealous. A corporation institution recognize wat een stier en een weeskal heeft gedaan. 3 dames worden opgepakt in deze week. Nou, 1 is een ram, 1 is een weeskal, een ram en een weeskal. En een leeuw wordt opgepakt. 3 dames worden opgepakt, een ram, een leeuw en een weeskal. Mensen krijgen inzicht van deze 3 dames. Dus je wordt succesvol overkomen een situatie dat 3 dames hebben gecreëerd. Mensen krijgen inzicht en recognize dat deze 3 dames was niet boven water. Oké, dus ik zie de 5 van zwaarden, 6 van zwaarden, 5 van zwaarden. Er is heel veel communicatie en heel veel jaloezie. Ik zie een andere. Dat is de 4 van kops, verdriet voor het leeuw. Ik zie een ander 5 van zwaarden. In the house of a Pisces is as a verdriet voor een stier. A stier is zeer jealous. A corporation recognizes what a stier and a weeskal have gedaan. And some sort of a contractual agreement of a steer and a weeskal. En jaloezie, communicatie, jaloezie, omdat mensen een corporation pakt een tweeling en recognize door jaloezie wat een tweeling heeft gedaan. Groot beoordelen aan een maag. En jullie STEENBOK hebben succes met mensen in authority. Verdriet voor een watermanvrouw. Een watermanvrouw probeert iets. Een watermanvrouw en een scorpion. Verdriet voor een watermanvrouw en een scorpion. Oké. Dus een watermanvrouw en een scorpion op de werkplaats hebben iets gedaan dat was niet door de boog. Verdriet voor de einde. Voor some sort of a conflict, omdat ik zie dat jullie oude STEENBOK vrouw staan stevig in je schoenen. Zeer stevig in je schoenen. Dus there was some sort of a conflict in a corporation institution. And they recognize wat een stierman heeft gedaan. En jullie STEENBOK staan stevig op in je schoenen. Taken a conflict and behind some sort of a conflicting situatie. Dus this is zeer goed. Dus zeer positive energy. Als we bekijken, mensen nou recognize wat een scorpion man en zijn vrouw of een kreeft man en zijn vrouw, wat een scorpion man en zijn vrouw heeft gedaan, beoordelen aan een viskreeft of scorpion man en zijn vrouw. De eind voor zijn vrouw, verdriet voor zijn vrouw. Omdat mensen recognize dat een visman en zijn vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boog beoordelen. En het einde is hier. Dus een kreefman en een visman heeft iets gedaan dat was niet door de boog. En mensen krijgen inzicht over wat deze mensen hebben gedaan. En het is zoiets als een visman of een kreefman heeft betaald. Is een scorpion vrouw iets te doen.
En ik zie verdriet voor deze mensen. Communicatie komt uit. Als we kijken naar huis, ja. Some sort of a communicatie, dus is Venus in Aquarius. Dus heel veel van jullie steenbok hebben geluk met some sort of communicatie. Je krijgt geluk met mensen in authority. Succes voor jullie steenbok met mensen in authority. Succes teken een zeer deceptive spelletje dat mensen het creëren. Good news komt voor jullie en ik zie een steerperson. Deze steerperson heel veel haat van een steerperson. Conflicts van een steerperson. Mensen recognize. Je krijgt good news omdat mensen recognize a tower moment. For a steerperson. You eind some sort of a conflicts in a corporation institution omdat mensen now recognize what a steerperson have gedaan. Ik zie haat, conflicts en haat for a steerperson. Ik zie de energie van de duivel waar there was a vis that created some sort of a chaos. And you were successful over deze vis persoon. Dus een vis en een stier have some sort of a chaos. En ik zie dat de stierman is zeer boos. Omdat een stierman, verdriet voor een stierman. Omdat mensen recognize dat een stierman in een corporation institution heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen hebben deze stierman gepakt. Dus mensen in authority hebben nou gekregen en te weten wat de stierman heeft gedaan. Dus verdriet is hier voor een Leo. En mensen nou recognize omdat heel veel problematische situatie voor jong steenbok en je geld. Jong steenbok en je geld. Heel veel jaloezie en jong steenbok wil some sort of a new contractual overeenkomst. Het gaat niet lukken. Een eind voor een scorpion of een vispersoon die probeert iets te doen dat was niet door de boog. 3 vrouwen is nou aangepakt door een corporation institution en je wordt zeer succesvol. Een groot beoordeling is here on a corporation institution of a situatie dat heeft mee te maken met een couple dat is een visgrave of scorpion die had geld betaald om iets te krijgen. Een eind is hier. Omdat is zoiets als jullie steenbok hebben nou laten zien wat een scorpion man en zijn vrouw heeft gedaan. En ik zie dat 3 dames worden opgepakt. Oké, en dit is een ram, een weeskal en een leeuw. En een kreef wordt opgepakt. Mensen nou recognize wat deze mensen heeft gedaan. Een scorpion couple moet jullie steenbok heel veel geld gaan betalen en een einde to de verdriet dat sommige van jullie steenbok had gehad. Een eind is hier omdat communicatie dat komt uit help mensen in authority to resolve some sort of a issue. Geen nieuwe contract voor een weeskal. Mensen recognize wat een weeskal heeft gedaan. Groot beoordelen in een corporation institution. A corporation institution recognize de jaloezie van een tweelingpersoon en een stier. En dat een stier probeert some sort of iets te creëren. En een watermanperson komt in en behind deze situatie. Verdriet voor een stierpersoon. Een stiervrouw is nou een heleboel verdriet. En als jullie steenbokvrouw behind some sort of a conflict that was on the gang. En laten zien dat de visperson was niet goed bezig. Deze visperson heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En nou mensen recognize. En ik zie een stier is zo boos bij een vismensen voor wat een vismensen hebben gedaan. Dus deze stier stond stevig op. Nou, steenbokman, als je kind is een scorpion, je gaat deze persoon beschermen. Zo heel veel van jullie steenbokman gaat nou recognize wat is gebeurd.
bij je kind en je gaat je kind beschermen. Het trouwe moment is hier voor een stier, omdat mensen, een stier is nou boos. Een stier is zeer boos over een situatie. Een stier nou recognize. En een groot trouwe moment is hier voor een stier. En ik zie boosheid. Die recognize dat een steenbok, een jong steenbok tussen de leeftijd van 35 en 50 probeer iets te creëren voor een vispersoon. En ze recognize dat. Dus jullie steenbok wordt succesvol, maar jonge mensen tussen de leeftijd 35 en 50 dat probeert some sort of a new contract te krijgen. Het gaat niet lukken. En jullie jong steenbok moet heel veel geld gaan terugbetalen, omdat jullie jong, en deze is beoordeling voor jong steenbok tussen de leeftijd van 35 en 50. Mensen gaan nou recognize. Een steenbok man is zo boos over een visperson en wat de visperson heeft gedaan. Good news komt voor jullie steenbok man, omdat jullie steenbok man gaat nou recognize wat ze heeft gedaan tegen je kind, oké? Het trouwe moment voor een Leo. En ik zie heel veel boosheid kom op. Cooperation now recognize een grote conflict dat een jong stiermaker of steenbok creëert, some sort of a contractual overeenkomst. En dat is door jaloezie en samen met een vispersoon. De energie van de duivel. En ik zie dat jullie steenbokman staan stevig in je schoenen. Tegen een vispersoon en wat een vispersoon heeft gedaan. Mensen nou recognize dat er ramely of boodschappen, want ik zie verdriet. Verdriet is hier en de eind voor een scorpion vrouw. Mensen nou recognize dat een scorpion vrouw heeft creëerd heel veel illusion. Dus jullie steenbok vrouw staan stevig in je schoenen. Oké. Jullie steenbok vrouw. Neem je leven over terug van een kreef dat probeert problemen te creëren. Het oude moment is hier voor een kreef en een Leo. And some sort of a contractual overeenkomst dat een kreef en een Leo had gekregen. Mensen in authority now recognize en brengen een einde. Dus de verdriet dat jullie steenbok had gehad is nou over. Omdat jullie steenbok laten data en informatie komen uit en mensen in authority recognize dat data en informatie is correct. Dus jullie steenbok vrouw gebruiken the tower moment om te behandelen some sort of a conflict in a corporation institution en mensen nou recognize wat een stier heeft gedaan. This conflicts with some sort of a contractual overeenkomst is now over. En mensen nou krijgen een inzicht en recognize wat was gespeeld. Fijne week, succes with a successful week en fijne week. Namaste.